applications നിങ്ങളോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. Fourth application for studying displacement reaction. Metal having lower E0 value will displace the metal having higher E0 value from its salt solution. What does it mean? Metal having lower E0 value will displace the metal having higher E0 value from its salt solution. Then this is our electrochemical series. If we are considering copper and zinc, there is a solution containing copper ions and zinc ions. We know the electrode potential of copper, it is equal to 0.34 volt. For copper, it is 0.34 volt, and for zinc, negative 0.76. While we compare those values, we know copper has more E0 value. Okay. Metal having low E0 value will displace the metal having higher E0 value from its salt solution. Then, while we compare zinc and copper, the metal having lower E0 value, that means zinc. Zinc will displace copper metal from its salt solution. If we are dipping zinc electrode in copper sulfate solution, then that zinc metal will displace copper metal from its salt solution. അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ ഈ ഫോർത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മാത്രം പറയാൻ കാരണം. ബാക്കിയുള്ളത് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. And today we are going to discuss about relationship between EMF and free energy, and also we have to derive Nernst equation. So what is the relationship between EMF and free energy? So we have a cell and we get a work done by the cell. നമ്മുടെ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്. ആ വർക്കിന്റെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് പെർ മോൾ. Charge flowing per mole and maximum potential difference through which the charge is transferred. The maximum amount of work is the charge flowing per mole. Here it is NF. Where N is the number of moles of electrons and F is the Faraday constant. So while we multiply number of electrons and Faraday constant, we get charge flowing per mole. And E is the maximum potential difference, which is the EMF of the cell. So this is the maximum amount of work that can be obtainable from a cell. W max equal to negative NFE. That negative indicates electrons and current are in opposite direction. So this is our first equation, and we have to derive a relationship between EMF and free energy. Then, according to thermodynamics, the maximum work done that can be derived from a chemical reaction is equal to
reaction. Maximum amount of work that can be derived from a chemical reaction, W max, is equal to G, which is the free energy of the reaction. So from 1 and 2, we get G equal to negative NFE. Free energy of the reaction equal to negative NFE. This is the relationship between G and E. Okay, then. Yes, miss. Okay. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. പേപ്പർ എടുത്തോ. പേപ്പറും പേന എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. Nernst equation is an equation that gives relationship between cell potential of an electrochemical cell, that is E cell, standard cell potential, which is E0 cell, temperature and concentration of the electrolyte. These terms are related using this Nernst equation. And this is the Nernst equation. E cell equal to E0 minus E0 cell minus RT by NF ln Q. If we are replacing natural logarithm using log to the base 10, natural logarithm log to the base 10 will convert to E cell equal to E0 minus 2.303 RT by NF log Q in the equation. ഇതിലുള്ള ഓരോ ടേൺസും എന്താണ്? E cell, it is the cell potential. E0 is the cell potential at standard condition or the standard cell potential. Then R is universal gas constant. T is the temperature. N, number of electrons transferred in the reaction. F is the Faraday constant. Then Q, it is reaction quotient. Q is known as reaction quotient. Concentration of product divided by concentration of reactant. നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പേപ്പറിൽ ലേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റെഡി അല്ലേ? Yes, miss. Then how to derive? We know there is a relationship between G and E cell. That is G equal to negative NFE. ആ ഇക്വേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. The relation between Gibbs free energy change delta G and the cell potential E cell is given by this equation. Delta G equal to negative NFE cell. This is our first equation. The relationship between delta G and E cell. And if we are considering standard conditions, then Gibbs free energy change at standard condition, that is delta G0, becomes equal to negative NF E0 cell. E0 indicate electrode cell EMF at
സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഈ സീറോ. സോ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ആ ഇക്വേഷൻസും ആ സെന്റൻസും പേപ്പറിൽ എഴുതുക. Now we have two equations, delta G equal to negative NF E cell, and at standard condition delta G0 equal to negative NF E0 cell. എന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. When the concentration of reactants and products are unity, delta G changes to delta G0. Means Gibbs free energy change becomes standard Gibbs energy change. എഴുതിയോ? ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയോ? Yes, miss. Yes. Okay. Then we have this one-Hopf equation, that is Gibbs free energy change under non-standard conditions. എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും റിയാക്ടന്റിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ 1 മോളാർ അല്ലെങ്കിൽ 1 നോർമൽ ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 1 മോളാർ 1 നോർമൽ ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 1 മോളാർ അല്ലെങ്കിൽ 1 നോർമൽ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻസ്, that is non-standard conditions, we can write an equation for Gibbs free energy change, and the equation is delta G equal to delta G0 plus RT ln Q. This is the equation for Gibbs free energy change under non-standard conditions, and this equation is known as one-Hopf equation. Equation number 3. Now we have 3 equations. Then you have to substitute the values of delta G and delta G0 from equation 1 and 2 into the equation 3. You have to substitute equation 1 and 2 into equation 3. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കി. നവീദേ, minus NF V cell equal to delta G0. Delta G0. G0ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം.
കിട്ടിയോ? നാലാമത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയോ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് that will be like this. Negative NF E0 cell, negative NF E cell equal to negative NF E0 cell plus RT ln Q. This is our fourth equation. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മിസ് ഇതില് ക്യൂ റിയാക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റാ? കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ല, കോഷ്യന്റ്. Q U O. Quotient means concentration of product divided by concentration of reactant. Then you have to divide the equation by negative NF. A fourth equation negative NF use ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനെ നെഗറ്റീവ് NF യൂസ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ടേമിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ പേജ് വരയ്ക്കോ? റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ടേമിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. കഴിഞ്ഞോ? Yes. Then the equation will be like this. E cell equal to A0 cell minus RT by NF ln Q. And if you are replacing this natural logarithm using log to the base 10, there will be a number that is 2.303 will be multiplied to this second term. Either we can write in the basis of natural logarithm or log to the base 10. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും പോസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ 6th വൺ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് 10 വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. So you have now the equation that is known as Nernst equation. This is our Nernst equation. E cell equal to E0 cell minus 2.303 RT by NF log Q. Here you know E cell is the cell EMF. E0 cell, it is the standard cell potential. R is known as universal gas constant. T is the temperature and number of electrons involved in the reaction. F is the Faraday constant. Q is reaction quotient. I think you know the values of gas constant. Which are the values for gas constant? Are equal to 8.854 or 8.317. 8.31. Okay. R value യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു.
If we are considering the unit as joule per Kelvin per mole, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആറിന്റെ 8.314 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ്. So we have to substitute these values. Temperature as 298 Kelvin, R equal to 8.314 joule per Kelvin per mole, F equal to 96,500 coulomb. Equation number 6ലേക്ക് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു 298 Kelvin, R universal gas constant equal to 8.314 joule per Kelvin per mole, F equal to 96,500 coulomb. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. Hope you got the new equation. Equation number 7. So E cell equal to E0 cell minus 0.0591 divided by N log Q. Have I completed? Yes, miss. Okay. Yes. So this is the Nernst equation. E cell equal to E0 cell minus 0.0591 divided by N log Q. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു 0.0591 എന്നുള്ള വാല്യൂ വരുന്നത് 298 കെൽവിനിലാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു 298 ആവുമ്പോഴാണ് 0.0591 എന്ന് വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ 298 തന്നെ എടുക്കുക. 0.0591 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. Then we are considering an electrode reaction and writing its Nernst equation. Nernst equation for an electrode reaction. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു സെല്ലിന്റെ Nernst equation ഡിറൈവ് ചെയ്യാണ്.
ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷന്റെ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. So consider this electrode reaction. Mn plus n electrons. N number of electrons gives M which exists in the solid state, M metal. And we can write the Nernst equation as E cell equal to E0 cell. Temperature is not specified. So we are taking temperature as 298 Kelvin. E0 cell minus 0.0591 divided by N log Q. Q means reaction quotient, concentration of product divided by concentration of reactant. In this equation, our product is M, reactant is Mn plus. So concentration of M divided by concentration of Mn plus. And we know concentration of solid M, concentration of a solid metal. It is always equal to, always taken as unity. You can take it as unity concentration of solid M. So log 1, it will be equal to 0. Since the concentration of M equal to 1, log 1 will be equal to 0. Then this equation will be changed to E cell equal to E0 cell minus 0.0591 divided by N log 1 by concentration of Mn plus. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ റിയാക്ഷനും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും നോട്ട് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞോ? Miss, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ, ഇലക്ട്രോഡ് തന്നാൽ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്, അത് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി if we have a general reaction like this, A plus DB gives CC plus DD, ഇതിനെങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ കോഷ്യന്റ് വരുന്നത്? ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റന്റ്. ഈ മുന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോഷിയോമെട്രി പവർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു. ഓരോ സ്പീഷീസിനെയും മുന്നിലുള്ള സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റേഷ്യോ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു. അതുകൂടി നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു കേട്ടോ.
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? Okay. Then, how can we write Nernst equation for a Daniell cell? Nernst equation for Daniell cell. This is the cell representation of a Daniell cell. Zinc, solid, bar. Zinc, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എഴുതുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന്. അതാണ് ഇത്. Zinc, solid bar. Zinc ions exist in the aqueous phase. Double bar. Copper 2 plus exist in the aqueous phase. Bar copper solid. This is the Daniell cell representation. ഇത് നമുക്ക് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. Okay. Then from this cell representation, we can write the cell reaction. Or from the cell reaction, we can write the cell representation. You can see here. This is the anode. This is the electrolyte. Because oxidation നടക്കുന്നത് സിങ്കിനാണ്. So zinc is the anode. Zinc ions, double bar, copper ions, bar cathode. Cell reaction എന്നാൽ cell representation, cell representation എന്നാൽ cell reaction എഴുതാൻ കഴിയും. And here we have to write down the Nernst equation for this cell. ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ. How can we write Daniell cell? How can we write Nernst equation for Daniell cell? നമ്മളിപ്പോ കെമിസ്ട്രി ബുക്ക് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പകുതിയെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതുള്ളൂ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അപ്പൊ ആ ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതാൻ മതിയാ? കുഴപ്പമില്ല അതിൽ തന്നെ എഴുതിക്കും. ആ ഓക്കെ. ആയോ Nernst equation? The equation will be like this. E cell equal to E0 cell minus 0.0591 divided by N log concentration of zinc ions into concentration of copper divided by concentration of zinc into concentration of copper ions. Then what about this concentration of copper? Concentration of copper that exists in the solid state. Concentration of copper and concentration of zinc. We know we are taking concentration of zinc and concentration of copper as unity. Yes. So log 1, it is equal to 0. Then our equation will be changed into this form. E cell equal to E0 cell minus 0.591 divided by N log concentration of Zn2 plus divided by concentration of
Cu2 plus. This is the Nernst equation for Daniel cell. Today we have discussed what is the relationship between free energy and EMF and how to derive Nernst equation. Also, we have wrote Nernst equation for an electrode reaction, for a general reaction, and for a Daniel cell. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay, Navneet. Then what about others? No, miss. Nice. Mm.